Hallo meine Freunde und willkommen zurück in der weiteren Folge Genshin Impact. Yes. Okay. So, wir haben hier letztens aufgehört. Wir sind jetzt auf der Suche nach Hania. Es ist manchmal echt schwer für mich, diesen Namen auszusprechen, ey. Oh mein Gott. Ich kann lesen. Aber... Holy moly. Wenn ich zum ersten Mal so einen Namen lese, dann rappelt das bei mir ein bisschen, so, ne? Da mache ich es immer falsch. Ist immer so, meine Freunde. Oder bei richtig schweren Wörtern, dann komme ich da auch nicht ganz hin. Ich merke gerade, ich laufe komplett in die falsche Richtung. Oh mein Gott. Okay, legen wir los. Ja, man merkt auf jeden Fall, da ist irgendwie was für Nahida. Eine Pflanze. Bam. Das muss ich aber... Das sind ganz schön viele für eine Pflanze. Aber hallo. Lol. Schick. Aber ja, meine Freunde, so, also auf jeden Fall ist es, was ich auf jeden Fall mal noch sagen wollte, ist es, ihr merkt ja schon, wir wechseln ja immer ab und zu hier mit Miko und Yumiya zum Beispiel, manchmal die Charaktere. Eins steht auf jeden Fall fest, wie bei den Göttern ist es so, die Götter werden uns den ganzen Akt begleiten. Also den ganzen zweiten Akt, dritten Akt. Sobald dieser Gott ziehbar wird er dann automatisch durch ihn ersetzt, wenn wir ihn natürlich ziehen. Diesen Gott. Wenn wir es nicht schaffen, ihn zu ziehen, dann ist es halt so, dann wird es mal wahrscheinlich so sein, dass wir mal ab und zu mal die Götter wechseln oder so. Aber ich versuche immer so zu machen, dass wir sie ziehen werden. Das Problem bloß ist, bei Venti habe ich das nicht hingekriegt, meine Freunde. Ich habe versucht, ihn zu ziehen. Hat nicht funktioniert. Ja. Ich habe es versucht. Erstmal wollte ich ihn nicht ziehen, aber dann habe ich so ein bisschen Ventis Talente und so alles gesehen, dachte ich mir so, oh mein Gott, der ist ja doch ganz schön nice. Dann haben wir versucht, ihn zu ziehen, wo er das nächste Mal draußen war. Und wir haben einfach es nicht geschafft, ihn zu ziehen. Ein Seli? Na, ich denke mal, die ist irgendwo da unten, aber da ist ein Seli. Ich würde sagen, meine Freunde, bevor wir das machen, ich gehe mal ganz zu den Seli. Ich will den Seli haben. Das sind immer noch, hallo. Ich fliege ganz schön weit nach oben. Tschüss. So. Der fliegt weiter. Die Frage ist, wo ist sie? Ah, wahrscheinlich da, meine Freunde. Da. Da drin. Machen wir gleich. Oh. Ich merke schon, ich muss öfters diese Pilze aktivieren. Hallo. Okay, jetzt muss ich aufpassen, meine Freunde. Ich darf nicht mit Miko die da angreifen. Weil Elektro sorgt dafür, dass andere Stats rauskommen. Wind ist okay. Aber ich darf nicht mit Elektro oder Feuer angreifen. Das habe ich auch erst voll spät realisiert, meine Freunde. Und zwar, passt auf, man droppt ja durch diese Pilzbestien 2 verschiedene Arten. Tatsächlich. Man droppt da tatsächlich 2. Ihr seht gerade diese leuchten Pulver-Sporen. Zum Beispiel droppt man. Aber nicht nur das, meine Freunde. Es gibt noch was anderes. Und zwar, ich das teste, mache jetzt mal mit Miko mal. Okay, das dauert ein bisschen zu lange. Ihre Talente sind noch nicht ganz fertig. So, wir greifen schon mit Elektro an. So. Jetzt seht ihr da inaktives was? Auf jeden Fall seht ihr ein anderes Item. Ihr seht auf jeden Fall, meine Freunde, anderes Item. Das Geschlecht ist, das hat jetzt auch Elektro bekommen. Mist. Ja. Der wird das andere Item auch bekommen. Ja. Auf jeden Fall, meine Freunde. Und zwar der Punkt ist diesmal der Pilzbestien. Darauf müsst ihr ein bisschen achten, wenn ihr zum Beispiel nur diese Sporen haben wollt. Falls ihr euch fragt, wie man das irgendwie wenn man denkt, es ist 50-50, ist es nicht. Und zwar ist der Punkt ganz einfach. Da ist zum Beispiel eine Pilzbestie, passt perfekt. Und zwar greifen wir jetzt nicht mit Nahida ihn an. Mit Miko an. Wir greifen jetzt nur mit Marshu, Kokomi und Nahida an. Und da sind auf einmal jetzt nur die Sporen der Pilzbestien. Der Grund ist halt einfach, meine Freunde, vielleicht haben das manche von euch schon rausgefunden, aber ich wollte es trotzdem mal sagen. Der Punkt ist dies, Elektro und Feuer zum Beispiel sorgen dafür, dass du bei den Pilzbestien was anderes droppst. Das sind wahrscheinlich für irgendwann mal andere Charaktere. Aber wenn du diese Sporen haben möchtest, die du für Nahida zum Beispiel brauchst, oder für Marshu, für die Dendro-Fähigkeit, hier, also für unseren Traveler, brauchst du ja auch diese Sporen, um, die Dendro-Fähigkeit weiter aufzubauen, weil, hat sich ja festgestellt, die Dendro-Fähigkeit von unserem Traveler ist ja eigentlich not bad, die ist ja richtig stark, komischerweise. Und, ja, damit es besser ist, meine Freunde, und leichter wird,
Am besten immer ohne Feuer und Elektro angreifen. Weil wenn ihr das macht zum Beispiel, dann ist es auch einiges leichter, weil dann droppt ihr nur diese Sporen, die ihr auch haben wollt. Wenn ihr aber irgendwann die anderen Sachen haben wollt, ist es ganz einfach einen Elektrocharakter nehmen oder einen Feuercharakter. Und dann werden auch diese anderen Items anderen Items dann von den Pilzbestien dann spawnen. So gesehen. Ja. Damit ist es dann auch ganz leicht dann. So gesehen hat man das dann ganz gechillt und ganz einfach. Und so kann man dann ganz in Ruhe dann schon die Items mal sammeln und sparen. Alles. Ja. Ich find's halt nice, dass Genshin das so eingestellt hat, dass man das automatisch so macht. Hier ist sie also nicht drin. Eine Elementenergie. Ich glaube, wir müssen nochmal hoch. Meine Freunde. Mal schauen. So, Elementenergie sollen wir benutzen, nur um sie zu finden. Sehen tue ich hier gerade nichts. Ganz kurz. Aber ja, ich hoffe, dieser Tipp kann euch helfen, meine Freunde. Ich weiß ja nicht, manchmal muss ihr ja ein bisschen darauf kommen. Tatsächlich. Mal schauen, würde ich sagen. Deswegen, aber so könnt ihr zum Beispiel die Items für Nahida und für Marshu zum Beispiel, also den Traveler, oder andere Dendo-Charaktere, wenn ihr sie findet, damit leichter farmen. Ihr müsst halt aufpassen, ihr dürft nicht Elektro oder Feuer benutzen. Ja, sonst kommen diese Items zum Beispiel. Oder ich weiß gar nicht, ob das nur bei Elektro ist. Ich denke mal, bei Feuer kommen die auch. Weil ich kann mich noch erinnern. Obwohl, doch. Doch. Bei Feuer kommt die auch. Wenn man daran denkt, meine Freunde, wir haben öfters diese Pilzbestien angegriffen. In der Wüste zum Beispiel. Und da hatten wir zum Beispiel nur Yumia. Und wir haben ja ein paar Mal öfters Feuer benutzt. Und da ist ja ab und zu auch dieses Item aufgetaucht. Also würde ich mal schätzen, bei Feuer passiert das auch. Deswegen am besten ohne Feuer und Elektro angreifen. Erklärt natürlich auch einiges, meine Freunde, weil Elektro und Feuer ist wahrscheinlich sehr stark gegen Dendro. Ergibt Sinn. Obwohl ich eigentlich Dendro mit Elektro eine sehr starke Kombination finde eigentlich. Deswegen ist auch der Grund, meine Freunde, dass auch Yaimiko auch hier mit drauf ist, weil... Ah, nach da müssen wir. Meine Freunde, deswegen finde ich auch, dass es deswegen ist auch Yaimiko mit dabei, weil ihre Elektrofähigkeiten, vor allem ihre E, sind sehr, sehr nice. Und ich stelle mich schon geile Kombos mit den Dendro-Fähigkeiten mit unserer Nahida sehr krass stark vor. Wenn ich daran denke, dass man schon einfach so über 20k Damage kriegt, ist das schon nice. How did you find me here? We followed Pyro One's tracks. We're a little worried about you. Wait a second. Are you comforting Pyro One? The irony, I know. And I'd probably be enjoying it if Pyro One were any other animal than a fungi. The next time we meet will be in the finals. Whatever you have to say, save it for if you beat me. The Fox Lady said you might say that. You're pure of heart, kind, and believe the best in things. You wouldn't understand if I tried to explain. So here, read this. What is it? Oh, Backe. These are my ancestors' records. They were attacked by a horde of fungi in the rainforest. Many people were seriously injured. There was nothing exceptional about this incident at the time, and it certainly never made it into any official records. But my family have been reading it to me since I was a child, constantly warning me of the grave threat that fungi pose to us. So, that's what happened. Oh, no wonder you're so hostile towards fungi. Yeah, and anyway, doesn't your family's experience make this tournament all the more meaningful? The Wisdom Orb finally means that humans and fungi can live in peace together.
It's not as simple as turning bad fungi into nice fungi with the wisdom orb. Plenty of scholars have experimented with similar things in my village in the past. But every one of them failed, gave up, and moved on. Even this new wisdom orb can only suppress the fungi's aggressive nature temporarily. Without this device, they're still extremely dangerous creatures. On top of that, the orb's intellectual boost makes the fungi unnaturally strong. Too much elemental energy in one place is not a good idea, especially for people in poor shape already. If you've got a sensitive constitution and you start using a wisdom orb, you're gonna start experiencing symptoms pretty quickly. Wait, Layla's been coughing a lot lately. Could that be because of the wisdom orb? As you'll be well aware by now, all Kautilya cares about is his precious research. He just wants to expand his influence and increase the profile of the Beast Tamer event. Meanwhile, Alhingen's taking advantage of the situation. Impressed by Kautilya's research, he invested a huge sum into promoting the tournament, consequently lowering everyone's guard against the fungi. I don't trust either of them, period. I don't believe highly aggressive creatures like the fungi can coexist with humans. But I'm just another retired mercenary, so who's gonna listen to me? All I can do is play by their rules until victory is mine. Then I'll fight for the outcome I'm hoping for, and keep them from getting their way. I initially had a sliver of hope that you might help me in my endeavors. Guess that was pretty naive of me. But it doesn't matter what you think about all this, or what you think of me. I'm going to beat you, and then there will be nothing you can do to stop me. Ganz kurz, meine Freunde. Dieses Lied gerade, was ihr gehört habt bei dem Gespräch, das taucht irgendwie auf einmal sehr, sehr oft auf, komischerweise. Erst bei der Traumwelt und jetzt hier. This notebook is just a relic from my past now. Do whatever you want with it. Because come the day of the final, I'm going to declare the execution of all fungi, including Pyro 1. It's time to say goodbye to the past. That didn't go as planned. Well, there's only one option left. We gotta defeat Hania in the final match! Didn't Hania mention something about other researchers in the past trying to stop the damage caused by fungi too? There should be more information in this notebook. Let's take a look. Schon wieder? Nee, das ist was anderes, glaube ich. Ja, das ist was anderes. These look like research notes. Guess Hania's ancestors kept them after the scholars left. Whew. This section looks super complicated. The handwriting is really bad, and there are too many technical terms. Paimon can't make heads or tails of this. Wait, some of these look familiar, though. Oh, that's right. We saw them on the documents Dory gave us. All right, let's put them side by side. Go through carefully and try to figure out what's written in these notes. Meine Freunde, ganz kurz, ich bin gerade das einfach ganz schnell für mich selber schnell am Durchlesen. Tut mir leid. Das dauert nicht so lange, hoffentlich. Ah, okay, das war's schon. Alles klar. A capturing device and a withering potion. So that's how it went down. The fungi only attacked Hania's ancestors because of what that potion did to them. And then the researchers built that device to try and capture the angry fungi. Also, if floral jelly is just an improved version of the withering potion, and the wisdom orb isn't Kautilya's invention either, he's basically giving someone else's invention a new name and passing them off as his own. He's a big fat liar! Why is Kautilya so eager to get people to use the wisdom orb anyway?
We gotta warn Elhingen. He needs to stop bankrolling Kautilya right away! As for Hania, she has no idea that the fungi only attacked her ancestors because they were under the potion's influence. No wonder she holds it against them. Oh, don't worry, Bongo Head. Paimon knows you're not gonna turn evil because of some floral jelly. You stayed a very good fungus even after we turned off the wisdom orb. Whoa! You can understand what Paimon's saying? Oh, wow! You're getting smarter! Huh? Since when? Oh, Paimon didn't even notice. Does that mean Bongo Head is hanging out with us by choice right now? See? Hania was wrong after all. The fungi aren't gonna lose control this time. Some fungi understand people and just want to get along, like Bongo Head here. Oh, Hania did make one good point, though. The wisdom orb has its limits. As long as that's the case, fungi won't be able to live with humans forever. Paimon was really hoping Bongo Head could join us for the rest of our journey. Isn't there a way? Yeah, it's a shame, but it seems like there's no other choice. We still have some time before the final. Should we report Kautilya to the Academia? True. For him to have made it this far, he must have been planning for a long time. If he caught wind of our plans to expose him, he'd definitely be wary of us. Whatever else happens, we have to give it our all on the day of the final. Let's beat Hania and knock some sense into her. Then we should get Elhingen to help us expose Kautilya for the fraud he is! Okay. Unergründliche mentale Verteidigung. Trifft bei der... Nein, das war's nicht, oder? Das ist was anderes. Der stärkste Gegner, die größte Gefahr. Warte bis du... Ah, okay, meine Freunde. Dann machen wir das mal. Wie es scheint, beginnt jetzt das Finale. Okay, das ist der Vorteil, weil wir haben schon direkt diese Zeit. Sehr schön. Ich bin jetzt gespannt, was uns jetzt erwarten wird. Auf jeden Fall neigen wir uns wahrscheinlich zu langsam der Ende von dem Event von der Story her. Sehr schöne Story auf jeden Fall. Der stärkste Gegner, die größte Gefahr. Ready? Today's the big day! The Nilatpala Cup Final! We have to defeat Hania, make her see the light, and expose Kautilya! Okay, meine Freunde. Können wir uns dahin teleportieren? Das wäre nice. Dann haben wir es die ganze Zeit falsch gemacht. Ja, können wir. Lol. Ladies and gentlemen, after some fierce competition in the round so far, we arrive at long last at the final of the Nilutpala Cup. It's time to find out who is the very best beast tamer of all, Hania or the Traveler. If the winner of the final round makes it through the ultimate trial, they will acquire my entire fortune. It will then be their responsibility to continue hosting this tournament into the future and to promote the philosophy of peaceful coexistence throughout all of Tivat. Huh. Kautilya isn't here today. Oh, this is our chance. After the final match and the ultimate trial, we'll go tip off Elhingen and confront Kautilya head-on! Nico? Layla? You're here! Much as I expected. The insufferable research maniac has exposed his true colors to our two protagonists. You seem to be edging ever closer to the truth. Holding off on reporting Kautilya to the Academia seems like a sensibly cautious decision at this stage. Who's to say if Kautilya
or indeed anyone else for that matter, is really who they appear to be. Yeah, we can't afford to let our guards down now. We gotta fight Hania first, the strongest beast tamer out there. And we still have no idea what we're in for without Hingen's ultimate trial. Oh, how are we gonna get through to Hania, though? The answer should be quite obvious by now, surely. Take all of our fungi and defeat her fair and square. Force her to let go of her stubborn attitude and listen to the truth. I believe in you guys. I know you'll be able to get her to come around. Ah, yeah! Bongo Head, Twirly Whirly, and Blitzara! The tightest power trio in all of Shroomdom! With your powers combined, winning this final will be easier than taking a radish from a hilly churl! Ach, echt? Wir kämpfen mit unseren Gefährten jetzt die da, oder was? Das ist interessant. Echt jetzt? Oder? Ja! Wie könnt ihr nicht auswechseln? Interessant. Okay, Wasser, Wind, Elektro. Meine Freunde. Da würde ich so... Das ist Feuer. Dendro. Nein, Dendro ist nicht stark gegen Feuer. Dendro... Was mache ich denn da? Ach, Heiler? Das ist Wind? Ich bin der Meinung, ich mache noch Geo mit rein, Leute. Ich glaube, Feuer ist gegen Geo nicht wirklich stark. Ja. Ich würde sagen, die machen wir jetzt rein. Let's go. Ich hoffe mal, dass wir es gewinnen. Unser Geo-Pilz ist ja wirklich eine sehr, sehr starke Kombo. Okay. Legen wir los. Ich bin gespannt. Letzter Fight. Hallöchen. Das Finale beginnt. The day has finally arrived, Traveler and Paimon. I warned you not to get emotionally attached to the fungi. You have to treat them as your pawns. But it seems like you haven't changed one bit. In which case, this match will be a short one. Yeah! When we send Bongo Head and buddies into action, it's like clockwork, and we ain't about to stop ticking! Time to show you how a real beast tamer fights. Your feeble strategy will be your undoing. Go, Pyro 1! Let's go, Leute. Der finale Akt. Der finale Fight. Oh, der hat gesessen, Alter. Torch 'em all! Das war ein Schlag. Da steht sie. Ah, wir können gar nicht zu ihr. Lol. Have no choice. Let's use to let the mind water bubble! Don't worry, Pyro 1. They're about to reach their limit. Ja, nicht ganz. An meinen Grenzen bin ich nicht gelandet. Na, let's go. Dein Freund ist alleine. GG. Pyro 1, why did you hold back? Don't blame Pyro 1, Hania! And don't force yourself to do something you don't want to! You started having second thoughts when Pyro 1 got injured during the semifinals, didn't you? You never met a well-matched opponent until you fought Miko, and now us, had you? So you never had to put Pyro 1 or any of your other fungi in danger before. When you saw one of your fungi get injured for the first time, you realized you felt compassion for it. Compassion? You really think I feel anything for these fungi? Hania, you grew up listening to terrible tales about the horrors of fungi.
Paimon completely understands how they made you feel. But that doesn't mean that you should just treat a buddy who stands by you here as your arch enemy. You won't be able to lie to yourself forever. We fight off fierce fungi all the time, and we always used to think of them as monsters too. The whole reason we entered this tournament is because we didn't want fungi causing any trouble. But after meeting Bongo Head, we realized that if you just give them some time and treat them well, the gentler fungi will get to know you and treat you like they're friends. At the very least, treat fungi like they're on your side, not as your pawns and certainly not as your enemy. Please, learn to trust Pyro One and your other fungi friends. Enough! Don't patronize me. In case you've forgotten, this match isn't over yet. Was? Noch ein Match? Ach, wir kämpfen nochmal gegen sie? Boah, das ist so eine geile Kombo, Leute. Die sind einfach alle fast halbleib. Ach du Scheiße. Machen wir gleich nochmal. Bam, Alter, ey. Das ist so ein geile Kombo mit Wind alles. Das macht so Aua. Das ist holy shit, Alter. Das ist richtig nice. Okay, der erste Opponent ist schon wieder draußen. Aber krass, ich wusste nicht, dass wir mehrmals gegen sie kämpfen. Give it your all, Pyro One. Show them what you're truly made of. Ja gut, ich würde sagen, das ist jetzt vorbei. Haben wir noch einmal den Jump hier. GG. I failed. Just before the most important step of all, I failed. You two, you were the only ones who could stop me. But how when your mindset is so childish? Hania, as we agreed, you have to hear us out now that we've won. But let's put that aside for now. Can we bring Pyro One along for the ultimate trial? Pyro One? You want to take it with you? Yep. We want to pass the ultimate trial with everyone's fungi side by side. Bongo Head, Twirly Whirly, Blitzara, and Pyro One. We looked through your notebook that day after we spoke to you, and it cleared up a lot of things. You're right to be concerned about the dangers of fungi, up to a point. Wisdom orbs come with health risks to some people. This tournament shouldn't have been promoted so widely, and there are limits to how closely fungi and humans can coexist in general. However, by making constant improvements to the Wisdom Orb and using it for friendly communication with the fungi, we can figure out which are the nice ones and gradually learn more about them. Fine, if that's what you want. I lost, so I don't get to call the shots. And I guess Pyro One would rather be with someone who actually cares about it. Cheer up, Hania. I'm sure you mean a lot to Pyro One. We have more important stuff we gotta tell you after the ultimate trial. That's right! You'll see things differently after you know the story. Paimon just knows it. I just had to say, what a magnificent duel. A battle between competing philosophies, as well as a showdown between two top beast tamers. Elhingen? What are you doing in the arena? Why, I'm here to witness the final duel, and the winner's spectacular performance in the ultimate trial. How could I possibly miss such a milestone moment in this tournament's history? Come now, Traveler, Paimon, it's time to prove yourselves. I have no doubt that you'll play a significant role in bringing this tournament to a whole new level.
Was? What's going on here? Why are the Fatui everywhere? Lol. O'Hangan, the arena's been taken over by bad guys. We'll deal with them. Get yourself to safety. Wait a second. Where is the exit? Okay, meine Freunde, das ist interessant. Die Fatui schon wieder. Es sind schon wieder diese verdammten Fatuis, ey. Es ist schon wieder die. Also jedes Mal. Ich frage mich sowieso gerade die ganze Zeit. Der Abgrund. Man muss halt überlegen. Den Abgrund haben wir nicht in, also okay, wir haben den Bruder in Liyue gesehen, aber der Abgrund war nicht wirklich in Liyue, wirklich. Also das Einzige, was der Abgrund gemacht hat, war ein Mondstadt. Da war der Abgrund aktiv. Aber sonst in Liyue und Inazuma gar nicht. So richtig, also die haben keine Aktion gestartet, wie die Fatuis zum Beispiel, wisst ihr? Deswegen ist es schon komisch, es ist schon komisch. Aber meine Freunde, wir sehen uns damit in der nächsten Folge. Unser finaler Kampf ist scheinbar erst jetzt im Beginn. Das heißt, ein kleines Wir. Ich hab das so mitgeführt, unsere Pilzbestien kämpfen gegen die Fatuis. Deswegen, meine Freunde, wir sehen uns damit in der nächsten Folge. Euer Marshu. Ciao, ciao.